Sino yan? Ano yung ginagawa mo? Nag-draw ako, Thomas. Si Thomas. And Jen. Jen, quality ah. Kedro mo pa si James. Tapos, Ano eh? Galing ang drawing na yun. Ay, nauna si James. Si James. Si Thomas and James yan. Okay? Napanda mga aldan? Ano yan yung wheel niya? Yung wheels niya yan. Wala eh. Oh. Tapos yung truck. Yung truck. Yung daanan nila. Lagyan mo rin ng railing siya. Wala eh. Yan yung wheel track ng train. Opo. Wala eh. Yehey! Meron pa. Meron pa. Ano? Ay, nagkasalubong sila. Wala eh. First, with families characters, if you are unable to really quickly adjust my own writing to match the tone that I need, and let's say I want to make my essay outline more academic, or even my outreach email more casual. It'll review your text and compare it to text sources to make sure you're not forgetting any materials and that your work is original. The last thing I like to do before hitting submit is to run my assignment through Grammarly's AI grader. Ayan yung truck ni James. Diyan sa nanggaling. Ha? Opo. Yan yung daanan ni James. Yung number 5. Yung number 5. Opo. Nagsalubong lang sila. Opo. Galing ah. Galing. Hey, very good. Tapos yung cactus. Cactus? Paano yung cactus? May cactus pa sa gilid. Opo. Tapos yung rock. Yung? Bato. Bataw, yung rock. Lagyan mo rin ng rock. Tapos yung cactus. Cactus pa rin. Tapos yung bato naman. Yung bato naman.
Galing. Tapos yung cactus naman. Cactus naman dyan. Tapos yung rock. Yung Tapos yung bato. I'm rock. Tapos yung cactus naman. Tapos yung cactus. Galing. Tapos yung water. Water. Ay, may water pa. Waterfalls. River yan, river. Ay, water dyan. Galing. No? Oh. Tapos yung Ano yan? Ay, poste ng kurentay. opo. Ano yan? Rock. Tapos yung ilaw. Ay, ilaw, street lights. Galing. Tapos yung isa pa. Tapos yung rock. Tapos yung yung bato. Maliit na bataw. Opo. Galing. Tapos isa pa yung ilaw. Ay, isa pang ilaw. Tapos yung ito na ilaw. Ang galing. Isa pa yung ilaw. Almost done. Sana. Tapos yung cactus. Cactus. Ay, may cactus pa. Tapos yung malaki yung rock. Malaking rock. Pero mabigat yan. Ha? Mabigat. Opo. Pero yung car. Yung car. Car. Opo. Bakit may car pa yan? Opo. Ay, maliit na car. Police. Ay, police ka raw. May siren. Okay na. Okay na. Ayos. Opo.